就是大家耳熟能详的 Sony 旗舰降噪耳罩耳机 WH-1000SM5，它是目前市面上功能最完备的耳罩耳机，无论是音质、降噪都非常的出色，还配备多元化的智慧聆听功能。而今年 Sony 推出 CP 值更高的机款 Sony WH-ULT900N， 主打采用跟 SM5 一样的 V1 处理晶片，还有抗风噪设计、物理的侦测，以及方便你外出携带的耳机吸型包。里面呢可以放入你的耳机充电线和耳机音源线。耳机有米白、黑、森林灰，搭载40mm 大单体，细腻的音质、澎湃的低音和嘹亮的高频，再加上自家 DSEE 数位音质还原技术，完美的呈现真正声音该有的样子。这次呢更是加入 ULT 一键低音加强功能，给予2段加强，可以选择合自己胃口的低音量。而它只卖你新台币5990元 ，CP 值非常的高。重点是，它是我目前戴过6000元这个级距最舒服、最好戴的蓝牙降噪耳罩耳机。下方一样有购买链接，大家可以点选查看。大家好，这是 TechTailer 科技说你的科技变迁，我是 River。恭喜各位迎来无线的耳罩耳机的下集。没看过上集的朋友呢，右上角可以观看复习一下这支影片。这集呢就会把各位更在意的音质、降噪等等相关的数据实测公布给大家。大家一定有在我的上个影片的 Google 试算表可以看到被隐藏的项目，这集就会公开了。那想获得最快最新的3C 知识吗？记得订阅 TechTailer 科技说。因为今天介绍的耳机的价格和规格范围很大，所以音质也确实落差会很大。这30款耳机的编码都有很大的不同。比较入门的当然就是基本的 SBC、AAC， 价格在往上的话就是有分 apts、LDAC、LHDC。那真的要支援这3个编码的手机，其实说多也不多，说少也不少。其实就只有大陆品牌的手机才有机会全吃满，其他几乎都是半产半产的。所以选择喜欢的耳机前呢，还要先确定自己主要的连线的装置是否相容性是最好的。这边帮大家分出4个区间，分别最高支援 AAC、aptX、LDAC、LHDC 这4个区间的耳机选手名单。AAC 算是最基本的编码，但高音质编码 aptX、LDAC、LHDC 就目前市面上看到的耳机呢，几乎都是择一功能，很少。我目前只看到比如说我之前自己买的 Drop 联名 THX 的 Panda 这副有支援 aptX 加 LDAC 之外，还有今天介绍的 Shure Ionic 50 Gen 2。那这4个区间呢，有几个比较有趣的地方。aptX 其实是有迭代的，可以简单分为一般的 aptX HD、aptX Adaptive 和消融认证，这3个区别分为以下。那再细分的话呢，就这3个区域的名单啊，这个地方也不等于越贵就支援的越新。只有漫步者的 S3 和 BOSS 的 QC Ultra 有支援最新的消融认证。这个认证除了音质，也包含了最新的通话技术，所以不单单只影响音质而已。之前其实有蛮多朋友会说，编码其实不重要啦。确实，我觉得对音质来说，单体调音才是占比较大宗的。但是我有时候不知道是错觉还是真有其事，码率比较高的编码呢，除了影响音质的细节外，我觉得声音的明亮、好听程度也差很多。所以 iPhone 手机啊和安卓手机的连线的音质，我个人观点是完全不能比的。当然，如果你听不出来，恭喜省钱了。这部分呢，我想之后可以做一集对比测试看看。然后为了给各位呈现更好的片段以及资料，我觉得我们需要更客观的数据给大家参考，要不然就丢听我在讲，太主观了，还是需要有一些科学数据佐证。所以，我们今天要去那个桃园的实验室，然后我要把这些耳机送去检测项目这样子。好，我们今天到我们借的实验室，然后我先去放东西，然后再帮大家做介绍，说我们今天到哪里做实验。好，我们今天是跟这个350音频研究室的频道合作，然后他们有专业的这个实验室帮我们测这一次30款的耳罩耳机。他们频道主要是在介绍跟科普一些音讯的研究的，那有兴趣的朋友可以点他们的频道去看他们的影片哦。那实测项目会有哪些？我们有测所谓的降噪深度以及它的频谱特性。那音质云视听呢，肯定还是要有的。我们也会附上每一款耳机的频谱特性，会发现有的耳机左右边的曲线呢会有落差，但这2条线呢几乎是贴合的话呢，就代表你听音乐的时候声音会比较一致。当然落差太大的时候呢，你就会觉得怪怪的。但目前这样实际听下来都还在误差范围内，没有听起来很怪的。Now that you're gone, I spend my
nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.
must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet and must feel. I can help you out. 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 I can help you out.
I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. 那降噪的部分呢，我觉得大家先看图吧，而且会把这些虚标的品牌商抓出来。那我们先把这个达标或者说超标的整理给大家，我们会按照价格排序。那如果说原厂没有标的，我们最后再给大家参考。那很不幸的，这30副耳机只有5副耳机原厂有标记降噪深度。那因为我们人耳平均能听到的频段大约会落在20到2万这个区间，所以我们就先抓这段出来平均。目前原厂有标记的这5款，这样看起来是没有达标的。大家先等等，先不要急着留言。绝大多数的品牌呢，他们会以产品本身能降噪的最大深度。那这5款的耳机呢，在特定某些频段也确实有达到原厂提供的数据，但我认为应该要看的是20到2万这个区间平均降噪深度会比较有参考价值，因为这等于整体的降噪水平体验。我们汇整了所有的降噪的数据，整理成4个梯队。第一梯队我的定义在降噪深度36分贝以上，第二梯队在35分贝，第3梯队30到34分贝，最后第4梯队呢则是30分贝以下的。其中一个产品我只能说非常厉害，就是漫步者的 W820 NB Plus， 它才新台币2390元，降噪能力已经跟万元耳机顶级降噪的耳机差距甚少了。那你说，跟数据最强的这个 XM5 差别在哪呢？如果我们拉开它这个完整的数据，可以发现，如果以降30分贝为基准的话 ，XM5 在80到1260以及2000到15000这2个区间有降到30分贝。那漫步者 W820 NB Plus 呢，则在1400到16000这个频段降幅比较深，所以 SM5 针对低频的噪音的降噪能力比较强，漫步者则是比较针对中高频去做降噪。那耳压感就真的我自己的主观了，分为轻、中、重3个等级，这部分就完全只是参考而已，因为每个人的体质不同，而且我有去询问过，通常降噪越强的耳压感会越强。很可惜，目前没有找到相关的专业仪器可以测试。如果有相关行业的朋友呢，可以知道怎么测试的话，可以下方留言跟我说，感谢。Noise cancellation. ANC on. Noise cancellation. Noise cancelling. Noise cancelling.
canceling. High noise cancellation. Noise canceling. Noise cancellation on. Noise canceling. Noise cancel.通透部分呢，我这边直接上实测给大家参考。这边主要是听它的自然度有没有机械音、过度放大等等的，但这个转档都会受损，所以仅供参考。Pass through. Ambient sound. Transparency. Noise canceling off. Hear through. Ambient sound. Ambient aware. Ambient on. Ambient aware.
通话这边呢，会有室内安静和模拟户外嘈杂2种情境，都是以赖通话为主。针对每个通话表现呢，我一样在云端也有分数，大家可以参考。红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思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 。红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相。红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思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 。红豆生南国，春来发几枝，
愿君多采撷，此物最相思。红豆生南国，春来发几枝。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 愿君多采撷，此物最相思。跟之前的开放式耳机一样 ，App 对耳机来说，我认为是加分的，因为我认为耳机比较重要的还是它的音质和佩戴体验为主，那 App 只是辅助，帮助你更快速可以体验和控制这款耳机。那这几款我们用价位分哪些有支援 App，30款有21款都有 App， 所以是接近70%的耳机了，或多或少都一定有 App。当然每一款的 App 的功能还是有差异啦，但至少就是多一个选择。其中只有 AirPods Max 比较特别，它只有在苹果生态圈内所谓的移动装置端控制这个功能，跳脱就没有了，所以严格来说它不能算有 App， 但应该没有非苹果的消费者会买它们，所以姑且把它算进来。科技说官方赖社群上线咯，除了可以在里面讨论你有关3C 生活的知识外呢，我们也会提供我们跟厂商合作的折扣码，大家可以用最低的价格买到自己喜欢的产品，扫描旁边的 LINE QR Code 呢，就可以加入社群咯。这次耗时3个月的无线降噪耳罩耳机大极品影片就这边结束了。
各位对这支影片还满意吗？上面介绍的这些耳机有没有哪些是你自己有的？有其他想要分享的观点或是想法，都可以在下方留言告诉我，我也会尽快回复大家。也别忘了帮这支影片按赞分享。那我们就下次见喽 ，See you。